Welcome to today's lesson. Today we learn body parts. Let's start our lesson. Laten we beginnen. Let's begin. Our first word is hoofd. Hoofd means head. Dit is mijn hoofd. This is my head. Mijn hoofd is warm. My head is warm. Our second word is hand. Hand means hand. Ik heb een hand. I have a hand. Mijn hand is koud. My hand is cold. Our third word is voet. Voet means foot. Dit is mijn voet. This is my foot. Ik zie een voet. I see a foot. Our fourth word is oog. Oog means eye. Ik heb een oog. I have an eye. Het oog is blauw. The eye is blue. Our fifth word is oor. Oor means ear. Dit is mijn oor. This is my ear. Mijn oor is rood. My ear is red. Our sixth word is mond. Mond means mouth. Ik heb een mond. I have a mouth. De mond is open. The mouth is open. Our seventh word is neus. Neus means nose. Dit is mijn neus. This is my nose. De neus is klein. The nose is small. Let's recap today's words. 1. Hoofd is head. 2. Hand is hand. 3. Voet is voet. 4. Oog is eye. 5. Oor is ear. 6. Mond is mouth. 7. Neus is nose. Great work today.